Hey friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഗുരുജിയാണ്. എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് my intraday trade setup. Today the SGX Nifty was showing, or SGX Nifty was providing information that there is a 100 plus points gap down. But that is SGX. We don't know where our market will open. So we'll discuss 2-3 scenario. If any scenario happening in the live market, we'll take trade based on that scenario. SGX Nifty നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ 100 പോയിന്റിൽ കൂടുതലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരു 2-3 സിനാരിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനാരിയോ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. So I already discussed that as per market profile, this day profile, that means last Friday profile is full of emotion. Okay, this gap, this anomalies providing information that some news based buying or some emotional people square offing their position, short covering. You can take it whatever you want, but the emotion already built in this profile. So if market opening flat, the first scenario, listen carefully. If market opening flat and moving up, okay, any acceptance at 17,800, direct target, go for a CE, direct target 17,890, 890 to 900. This is the target which I looking for today on the CE side. If market opening flat, okay, if flat opening flat and coming down, wait, any acceptance here. Till then there is a no trade on the downside. What is a level is 17,720. Okay, so any acceptance here 17,700 or 720, any acceptance at 17,700 or 720, till then there is a no trading opportunity on the downside. Market if opening flat coming down, any acceptance here, then this non-migration POC or this POC we can target directly. What is the level? 17,600, and any acceptance here we can go till here 17,560. This is the two target on the downside when market opening flat. Market opening flat തന്നതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17,800 അവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിക്ക് പോവാം. 890 to 900 ലെവൽ ഒരു CE ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കാം. അതേ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം താഴോട്ടാണ് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് വരെ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് നോൺ ട്രേഡിംഗ് സോൺ ആണ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് 17,720 ഓർ 700 അവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് തരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു PEക്ക് പോവാം. അവിടെ നിന്ന് ഒരു PEക്ക് പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 17,600 560 രണ്ട് ടാർഗറ്റാണ് താഴോട്ട് നമ്മൾ PE നോക്കുന്നത്. അതിന് റീസൺ ഈ അനോമാലിസ് മാർക്കറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തെ ഈ പ്രൊഫൈൽ മാർക്കറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ PE ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആവുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ടും, ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുകളിലോട്ടും നോക്കുന്നതാണ്. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് നിയർ ബൈ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഡേ പ്രൊഫൈൽ, okay, that means gap down, we have to watch whether the open is sustaining or not. If open is sustaining, then we can look down till clearing the entire day profile. If open is not sustaining, market after gap down open is taken off and market start moving up, then we can look up towards this particular
value area low 17,780. This is the second scenario if gap down opening. I am not seeing any gap up opening. In the case of above gap up open, for example, in the case of above this value area, market is opening above this value area, then we can go for open test drive or open drive. Another 100 points up move we can see from here. സോ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് വെച്ച് 100+ പോയിന്റ്സ് മുകളിലോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.